with department accounts. Department accounts. Basic problem தான் first நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், which is nothing but normal trading and P&L account தான். When the organization having multiple departments, you have to prepare the trading and P&L account for each and every department separately. Balance sheet மட்டும் consolidated தான் போடணும். இப்போ in case of Singar Academy, I want to prepare trading and P&L account separately for coaching CA students as well as CMA students and balance sheet in a consolidated manner. அவ்வளோதான். ஓகே, யூஸ்வலாக நீங்கள் டோட்டலாக போடுவீங்க, தனித்தனியாக போட போகிறீங்க. Prepare trading and P&L account for department wise, as well as you can prepare company as a whole, also be possible. There may be some common expenses subject to be allocated. Allocation and apportionment of costs to the department. And balance sheet மட்டும் எப்பவுமே கன்சாலிடேட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா பேசிக் ப்ராப்ளம். செகண்ட் டைப் எப்படி வருது அப்படி சொன்னாக்கா, இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளியர். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வி ஹவ் சிங்கர் அகாடமி கோச்சிங் அண்ட் சிங்கர் புக்ஸ். இது ரெண்டுமே சிங்கர் பிக் என்டிட்டிக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா, books will have separate sales division and books supplied to the students of Singar Academy, inclusive of the same fees we charge for Singar Academy. ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்தது. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது குட்ஸ் ரிமைன்ஸ் அன்சோல்டாக இருக்கும். அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் பிட்வீன் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இங்கேருந்து இங்கே வரும், இங்கேருந்து இங்கே வரும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்டாக் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டு த செகண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். டிபார்ட்மெண்ட் 1, டிபார்ட்மெண்ட் 2, டிபார்ட்மெண்ட் 3. ஏல ஃபினிஷ் பண்ண குட்ஸு பி செகண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போகும், அங்கேருந்து தேர்டு போகும், அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இப்படி மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். இது ஒரு டைப். இந்த மாதிரி 2 விதமான டைப்பில் இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கே குட்ஸ் வரும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் சேர்த்திருப்பார். தட் ப்ராஃபிட் ரிமைன்ஸ் அன்ரியலைஸ்டு. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? கேல்குலேஷன் ஆஃப் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் அன்சோல்ட் ஸ்டாக். இதுதான் மெயின் கான்செப்டாக இருக்கும். உங்களுடைய எக்ஸாமில் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தாலே இந்த பார்ட் தான் ஜாஸ்தி வரும். சில மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி சம் இருக்கும், நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணலாம். அது பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் பார்க்கலாம். மார்க்அப் மாடல் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, மார்க்அப் மாடல் தேவையில்லை. யூ கேன் ஸ்கிப் திஸ். டைம் பர்மிட் பண்ணால் அது பார்ப்போம், இல்லைனா மொதல் 3 பார்ட் மட்டும் நம்ம பார்த்து முடிக்கலாம். கிளியர்? நவ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி கொஸ்டின் நம்பர் 1. ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1. என் கூட ஜாயின் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். இதை சும்மா கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது நல்லா ஈஸியான சாப்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிடணும். So you are going to prepare only trading and P&L account and balance sheet. Right. Mrs. Star Co and Co has 2 departments which maintain separate records. Prepare trading and profit and loss account for each department and balance sheet for the company for the year ended 31st March 2016. Provide depreciation on plant and machinery at the rate of 33.1/3%, building 5%, furniture 10%. Other unallocated expenses, common expenses இருக்கு, to be allocated to the department based on the net sales of each department அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So 2 departments. So we have to prepare trading and P&L account for the department 1 and 2 separately. Trading and P&L account. Trading and P&L account. And then balance sheet. In case of trading and P&L account, we can prepare in consolidated format.
Now, opening stock. This will be department 1, department 2, department 1 and department 2, columnar form. Okay. எப்பவுமே 33 1/3 percentage na 1/3 33.33 percentage. Is that okay? Machinery depreciation. Opening stock. $100,000 and $80,000. Purchases less return. Purchases less return. Net பண்ணியே போடுறேன். 9,12,000. 7,56,000. Sales less return. அதையும் sales minus return. 25 lakhs 20,000 rupees. 25 lakhs 20,000. இங்கே 19 lakhs 60,000. 19 lakhs 60,000. Wages and salary. Debited to P&L account. Wages is pure wages na trading la போடுங்க இல்லனா P&L account போட்டுக்கலாம். 7 lakhs 20. 6 lakhs 40. Miscellaneous expenses. 1 lakh 40. 1 lakh 28,000. Closing stock. Closing stock 1 lakh 4,000. 96,000. Double entry. இன்னொரு எங்க போயிரணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடில் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் தனித்தனியாக போடாதீங்க, ரெண்டு சேர்த்து போடலாம். பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் கன்சாலிடேட்டட் 2 lakhs. டெட்டாஸ் 7 lakh 60. அசெட் சைட். கிரெடிட்டாஸ் 6 lakhs 92,000. Plant and machinery 960. Subject to depreciation 1/3 320. Balance on 6 lakhs 40. அப்ப depreciation for plant and machinery 320 should be distributed to department 1 and 2. Okay, can be allocated on the basis of net sales னு வச்சுக்கலாம். net sales வந்து 225 20 is to 1960, otherwise 252 196. I think ரெண்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு? 126 98 63 then 49. 7 ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க, 9 ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 7 ஆல் டிவைட் பண்ண முடியும். 9:7. 9:7 is the ratio. 329:7 ratio பிரிச்சு கொடுங்க. Make it faster.
1 lakh? Okay, 1 lakh 80 and 1 lakh 40. 1 lakh 40. Land has no depreciation, 3 lakhs 20. Building 480. Building on the 5% depreciation, 24. 4 lakhs 56,000. Building on a depreciation இங்கே 24 ரெண்டுமே பிரிச்சோம்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 13,500, 10,500. Furniture 182. Furniture depreciation 10%, 19,200. So final value being 1,72,800. Furniture depreciation இங்கே 10,800, 8,400. Furniture depreciation. Sales overhead unallocated overhead distributed in the ratio of 9:7, 2,88,000, 2,24,000. Cash bank year end 32,000. Bank 4,40,000. Capital 20 lakhs. Capital 20 lakhs. Okay. Now finish up tallying the trading and P&L account. 26 lakhs 24,000. 20 lakhs 56,000. 26 lakhs 24,000. Okay, இது 20 lakhs 56,000. GP 16 lakhs 12,000, 12 lakhs 20,000. So P&L transfer பண்றேன் 16 lakhs 12,000, 12 lakhs 20,000. And your net profit. Net profit 2 lakhs 59,700, 69,100. இந்த நம்பர் அப்படியே தான் வரப்போகுது. So profit and loss account from D1 2 lakhs 59,700, from D2 6,900, and balance sheet total 30 lakhs 20,800. 30 lakhs 20,800. Clear? So ஒரு departmental accounts அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, நார்மல் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னு மைண்டில் வச்சுக்கலாம். So we have completed the first basic illustration. Clear? Allocation of expenses based on the sales, net sales ratio 9:7. இந்த ரேஷியோ சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியோடைய டெப்ரிசியேஷன் 320,
First department 7 share, so 9 share, 9 by 16. Second department is 7 by 16. Clear? The same way we can follow for all the unallocated expenses. Question number 2. Distance education or regular college? இதில் unrealized profit on unsold stock you have. Okay. Interdepartmental transfer வருது. உனக்கு ஒரு சொல்லுங்க. X Limited has two departments A and B. From the following particulars, prepare consolidated trading and departmental trading account. Consolidated போட சொல்லி இருக்கிறான், டிபார்ட்மெண்ட்டும் போட சொல்லி இருக்கிறாங்க. ரைட். ஸோ நீங்கள் என்ன போட்டால் போதுமானது? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டால் போதுமானது இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில். Let's try to solve this illustration. I think it's a strainless topic. ரொம்ப பெருசா ஸ்ட்ரெயின்லாம் பண்ண வேண்டாம். இந்த அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. So we have two departments, department A and B, trading account, trading account. Department A, department B. Department A, department B. Opening stock, $20,000 and $12,000. Purchases $92,000, $68,000. Sales $1,40,000, $1,12,000. Wages $12,000, $8,000. Sorry, wages $12,000, $8,000. Carriage $2,000, $2,000. Closing stock closing stock okay. Purchased goods
ஓகே, அதாவது ரா மெட்டீரியல் 4500, 6000. ஓகே, finished goods 24,000, 14,000. Okay, purchased goods transferred by B to A. A க்கு உள்ளார வருது, B க்கு வெளியே போகுது. A to B, B க்கு உள்ளார வருது, A க்கு வெளியே போகுது. ரா மெட்டீரியல், பர்ச்சேஸ்ட் குட்ஸ்ங்கிறது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் A to B and vice versa. Raw material A to B and B to A. இந்த இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ப அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக். Apart from that, finished goods transferred. Finished goods transfer by A to B. B க்கு உள்ளார வருது, A க்கு வெளியே போகுது. ரைட், வெளியே போகும்போது சேல்ஸ் மாதிரி, உள்ளார வரும்போது பர்ச்சேசஸ் மாதிரி. finished goods. B to A, A க்கு உள்ளார வருது 40, B க்கு வெளியே போறது 40. finished goods between A and B. And returns of finished goods. finished goods சரியில்லைன்னு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மாதிரி, ஒருத்தனுக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மாதிரி, இன்னொருத்தனுக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் மாதிரி. finished goods return. finished goods return by A to B. B க்கு உள்ளார வருது 10,000, A க்கு வெளியே போகுது. finished goods வந்தது சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்றான். B to A, A க்கு உள்ளார வருது, B க்கு வெளியே போகுது. இது between A to B and B to A, vice versa. Clear? அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் பாயிண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டது. we'll discuss that separately. You are informed that purchased goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost. ஸோ ரா மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பர்ச்சேஸ்டு காஸ்ட்டில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அதில் எந்த ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் சேர்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தால் அந்த குட்ஸ் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அன்சோல்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அன்சோல்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ப்ராஃபிட் சேர்த்துருக்கானோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கிட்டேருந்து நான் யார் அனுப்பியிருக்கணும், அனுப்பும்போது நான் என்ன ப்ராஃபிட் சேர்த்துருக்கணும் அந்த ப்ராஃபிட்டை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் அன்சோல்ட் ஸ்டாக்கோடைய கான்செப்ட். ஃபாதர் சன், சன்ஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுங்க. சன் ஃப்ரெண்டு போய் இவர் ஒரு ஸ்டேஷனரி கடை வச்சிருக்கிறார். நேராக அப்பா கிட்டேருந்து நோட்டு வாங்கினான்னா 200 ரூபாய். பையன்கிட்ட கேட்டு வாங்கினா சீப்பர் ஆகும்னு பையன்கிட்ட கேட்குறான். அப்பா வந்து அதை 100 ரூபாய் வாங்கினார். பையன்கிட்ட 140 ரூபா நிற்கிறார். பையன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட 160 ரூபான்னு சொல்கிறார். அவங்க வந்து 3 பேருமே சந்தோஷம். அப்பா வந்து பையன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான்னு சந்தோஷம், பையனுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் லாபம் வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு சந்தோஷம், பையனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு 40 ரூபா சீப்பராக கிடச்சுன்னு சந்தோஷம், மொத்த செயினுக்குமே சந்தோஷம். இப்போ எக்ஸாக்டாக த லாஸ்ட் டேட் 31st மார்ச் அன்னைக்கு 26
ஓகே, அவன் கேட்டது 30ஆம் தேதி கேட்டிருப்பான். அப்பா எடுத்து நோட்டை வாங்கி வச்சுட்டான். 1ஆம் தேதி லீவு, 2ஆம் தேதி கொடுக்கலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறார். அப்பா வந்து தன்னுடைய நோட்டை ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து சன்னுக்கு போன உடனே, சரி ஃபாதர் கிட்டேருந்து சன்னுக்கு போன உடனே 40 ரூபா கெயின் எழுதி வச்சிருப்பார். எஸ் ஆர் நோ? நவ் த கொஸ்டின் இஸ் வெதர் திஸ் 40 rupees இஸ் த கெயின் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 25-26 இந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட்டா? ஒரு நாள் லீவ் விட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வாங்கிட்டேன்ப்பா எனக்கு வேணான்ட்டான். என்ன பண்ணுறது? ரிட்டர்ன் ஆகுமா இல்லையா? ஸோ திஸ் 40 rupees இஸ் நாட் அ ப்ராஃபிட் ஏர்ன்டு ஃபார் த இயர் எண்ட். எப்போ அந்த 40 rupees அப்பா ப்ராஃபிட்னு எழுத போகிறார் தன்னுடைய புக்கில்? எப்போ அந்த நோட் பையனுடைய கையை விட்டு வெளியே போகுதோ அப்போ தான். பையனுடைய கையை விட்டு எப்போ வெளியே போகுது? ப்ராப்ளி 2nd April. ஸோ யூ கேன் ரெகக்னைஸ் த ப்ராஃபிட் ஒன்லி ஆன் 2nd April. அப்போ நோட் வெளியே போனோன்னா 40 ரூபா கெயின். ஆனால் இயர் எண்டில் இது இந்த நோட் இன்னும் பையன்கிட்டே இருக்கா? அப்போ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ரியலைஸ்டு இல்லை, பெண்டிங்கில் இருக்குது. அப்போ இந்த 40 நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் 0ன்னு போட்டுக்கணும். 2nd April பையன் வித்துடான்னு சொன்னோன்னே பையனுக்கு 20 ரூபா லாபம், அப்பாவுக்கு 40 ரூபா லாபம், அந்த ஃபேமிலிக்கு 60 ரூபா லாபம். அப்போ தான் ஃபேமிலிக்கு 60 ரூபா லாபம். ஓகே, ஃபேமிலியில் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்கும் போது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்குள்ளாரியே ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் அனுப்பும்போது லாபம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் குடும்பத்துக்கு லாபம் இல்லை இல்லையா? குடும்பத்துக்கு லாபம்னு எப்போ சொல்லுவீங்க? அந்த குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போகணும். அதான் இங்கே நடக்குது. டிபார்ட்மெண்ட் ஏலேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு போகும்போது அவன் லாபம் சேர்த்திருந்தா அந்த லாபம் ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு சொன்னால் அந்த மொத்த குடும்பமான டிபார்ட்மெண்ட் ஏ, டிபார்ட்மெண்ட் பி, என்டையர் ஃபேம் விட்டு வெளியே போயிருக்கணும். அதனால் இயர் எண்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபரிக்கு எவன் அனுப்புனானோ அவன்கிட்ட வாங்கணும்னு போய் சேர்ந்துருக்குன்னு விற்காமல் இருந்தால் அதில் என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்லேருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். என்ன ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் இந்த ப்ராஃபிட் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அந்த ரிவர்ஸை தனியாக நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். நவ் டெல் மீ, வாட் இஸ் a GP here? What is a GP? டேலி பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 2,21,500 2,21,500, 1,89,000, 2,21,500, 1,89,000. GP 38,500, 46,000. You are informed that purchased goods have been transferred mutually. இது ரெண்டுமே காஸ்ட், அதனால இதை விட்டுருங்க. அதில் ஒன்றும் ப்ராஃபிட் இருக்காது. And finished goods at departmental market price and 20% of the finished goods at each department represented finished goods received from the other department. Finished goods வரும்போது என்ன எடுது அப்படி சொன்னாக்க, டிரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டேருந்து வரும்போது அவன் ப்ராஃபிட் சேர்த்து தான் அனுப்பியிருக்கிறான். அதில் எவ்வளோ விற்காமல் இருக்குது? ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கோ அதில் 20% அதர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து விற்காமல் கையில் இருக்குது. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஏ, டிபார்ட்மெண்ட் பி, வாட் இஸ் அ ஃபினிஷ்டு குட் ஸ்டாக்? 24,000 20%, 4,800. இங்கே 2,800, 20%. அதில் ஜிபிஆர் எவ்வளோ இருக்கும்? ஜிபி எவ்வளோ இருக்கும்? that you have to calculate. So if you multiply the GP percentage on this finished good stock, you will get unrealized profit. Unrealized profit. Clear? Hope you will be now able to understand this part. புரியுதா? அப்போ ஜிபிஆர் எவ்வளோ? ஜிபி எதனால வருது? ஜிபி எதனால வருது? சேல்ஸ்னால. இந்த கொஸ்டின்ல ஜிபி எதனால வருது? நாட் பிகாஸ் ஆஃப் சேல்ஸ், as well not only on sales, as well goods transfer to the other department by adding the profit. Net of return, sales minus return மாதிரி இங்கேயும் goods transfer less return. Now sales in that respective department 140, 1,12,000.
and finished goods transfer. எது இந்த ரெண்டுலையும் ப்ராஃபிட்ஸ் எதிர்பார் 35,000 40,000 மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கானா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இல்ல finished goods ரிட்டர்ன் இருக்கா இருக்கு இந்த 35,000 குட்ஸ் ஏ அனுப்புனார் சரியில்லைன்னு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வந்துருது 10,000 வந்துருது ஓகே 35ல எவ்வளவு வந்துருது சாரி 7,000 வந்துருது கிளியர் சேல்ஸ் லெஸ் ரிட்டர்ன் லைக் இந்த 40,000ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வந்துருது 10,000 clear so finished goods return being 7,000 இதுல வரும்போது 10,000 now tell me sales plus finished goods transfer 1,68,000 இங்க வரும்போது 1,42,000 am I right clear now what is the GP added இதுல GP எவ்வளவு இருக்கும் GP being this one 38,500 46,000 now find out the GPR GPR க்கு என்ன formula GP by sales not only sales finished goods transferred by adding the profit ரெண்டு சேர்த்துக்கோ 38,500 for 1,68,000 சொன்னால் GP being 22.92% 32.39%. Come on, get me the unrealized profit on department A's finished goods stock. இந்த 4,800 ரூபாயில எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கும் எவ்வளோ 1,000 எப்படி ஜிபிஆர் எவ்வளோ 32.39 okay the stock department A has originally transferred from department B isn't it this finished goods consisted of 20% of the goods transferred from the other department and the goods la other department oda profit சேர்ந்து you calculated the GPR for department A and B but it is for calculating the GP included in the other departments unsold stock இப்போ இந்த 22.92 இங்கே வரணும் இந்த தப்பு பண்ணிடுவாங்க அதுக்காக தான் கேட்டேன் then unrealized profit here being 1,555 and 642 1,555 and 642 let's see consolidated P&L account consolidated P&L account அப்ப GP இங்க ஒரு 38,500 இங்க ஒரு 46,000 இருந்தால் அதுல இருந்து unrealized profit நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் unrealized profit டிபார்ட்மெண்ட் ஏல இது டிபார்ட்மெண்ட் பி எவ்வளவு இருக்கு 1,555 இருக்கு இங்க வந்து எவ்வளவு இருக்கு 642 இருக்கு அப்ப என்டிட்டியோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படிச்சுனாக்கா 84,500 ஜிபில unrealized profit remove பண்ணிட்டீங்கன்னா this year they can recognize only 82,303 இதான் profit recognized in this year balance can be recognized only the next year not in this year clear
GP ratio கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? Is there any doubt here? இந்த 4800 ரூபாய் ஸ்டாக் இதுல 20% எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் B ல இருந்து வந்தது. அப்ப இதுல யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும்? டிபார்ட்மெண்ட் B உடைய ப்ராஃபிட் 3239% இருக்கும். ஓகே, அதான் பண்ணியிருக்கு. இது 20% அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. அப்ப அதர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இருக்கோ அதை இங்க யூஸ் பண்றேன். இந்த 14ல 20% டிபார்ட்மெண்ட் ஏல வந்திருக்கும். இதுல டிபார்ட்மெண்ட் ஏ என்ன ப்ராஃபிட் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணியிருப்பார்? 22.92% இருக்கும். அதை நான் ஆட் பண்ணேன். கிளியர்? Now let's move on to the third question. Now let's move on to the question number 3. FGH Limited has 3 departments I, J and K. The following information is provided for the year ended 31st March 2016. I, J, K, 3 department. Stock of each department are valued at the cost to the department concerned. Okay, அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டாக் அந்த டிபார்ட்மெண்டோட காஸ்ட். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்டாக் earlier டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் சேர்த்திருக்கலாம். சேர்த்திருந்தால் that may be considered as unrealized profit. Stocks of I are transferred to J at cost plus 20%. இங்கிருந்து இங்கே போகும்போது cost plus 20%. And stocks of J transferred to K at a gross profit of 20% on sales. இங்கிருந்து இங்கே போகும்போது 20% on sales. Other common expenses are salaries and staff welfare 18 and rent 6,000. காமன் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க அலோகேட் பண்ணணும். அலோகேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது பேஸ் இருக்கான்னு சொன்னா ஓகே, இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏரியா ஆக்குபைட். Area occupied is the base for sharing the rent. Rent is payable based on the area occupied. இந்த 6000 IJKக்கு இந்த ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து salary and staff 18,000 rupees செலவு பண்ணியிருக்கோம். அந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சு கொடுக்கலாம். Prepare departmental trading and profit and loss account. அவ்வளவுதான். Clear? Now let's see.
Let me try to solve this illustration. Now, trading and P&L account. So we have three departments, I, J, K. So department I, department J, department K. I, J, K. Opening stock. $5,000, $8,000, $19,000. Opening stock reserve, unrealized profit on unsold stock. Closing stock நம்ம கண்டுபிடிப்போம். யூசுவலாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு கொஷனில் கொடுத்துருவாங்க. Can be adjusted in consolidated profit and loss. Consolidated profit and loss, what the net profit you calculate from I, J, K. In the opening stock unrealized profit. Okay, unrealized profit on unsold stock. For which are the departments? J and K. J and K. ஒரு 2000 ரூபாய், இங்க ஒரு 3000 ரூபாய். மொத்தம் 5000 இருக்கு. போன சம்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பத்தி பேசல. ஓகே. என்ன இங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அட் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டான். க்ளோசிங் ஸ்டாக்லயும் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் காஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைஸ்ல இருக்கு. அதனால அதை மட்டும் அன்லோட் பண்ணோம். இந்த சம்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லயும் இருக்கு, ஆனால் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது கிளியரா சொல்லிட்டான். ரைட். மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு $16,000, $20,000. மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு இருக்கக்கூடாது, இது பர்ச்சேசஸாக தான் இருக்கணும். கன்சியூம்டுனா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். டைரக்ட் லேபர் 9,000 and 10,000. Closing stock 5,000, 20,000, 5,000. Sales happens only at the last department, 80,000. And rent P&L அக்கௌண்ட்ல போடணும். ரெண்ட் 6,000 இந்த ரேஷியோல பிரிங்க. 5:3:2 5:3:2 1,800, 1,200. எவ்வளோ? ஓகே, 3,000, 1,800, 1,200. Number of employees
அதை வச்சு salaries நம்ம பிரிக்கணும். 18,000 salary should be distributed in this ratio 3:2:1. 9,000, 6,000, 3,000. We got this value. Now, how these are transferred? I இருந்து J போகும்போது cost plus 20%. J இருந்து K போகும்போது 20% on salesல transfer பண்றாங்க. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? I இருந்து தனியா சேல்ஸ் நடக்கல. I ல முடிஞ்சது அப்படியே J க்கு போகுது. J ல முடிஞ்சது K க்கு போயிடுது. காஸ்டிங்ல ப்ராசஸ் காஸ்டிங் படிப்போம். இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் இதே லாஜிக் தான் அங்க. அதனால இந்த டாபிக் வந்து ஓவர்லேப் ஆகும். இது வேற மாதிரி பார்ப்போம், அங்க வேற மாதிரி பார்ப்போம். பட் கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம சேம் தான். ரைட். நவ் டெல் மீ I, J, K. I, J, K. What is the cost? What is the cost? Cost என்னப்பா? This will be the cost. Am I right? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன செலவு பண்ணியிருக்கிறோம்? This minus this is the cost. Isn't it? அதாவது opening stock 5,000, materials 16,000, direct labor 9,000. Is there any transfers from the other department? Okay, transfer received. Okay, no. இதான் first department. வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரல. அப்ப total cost 30,000 minus closing stock 5,000. This is called cost of goods sold. But இங்க என்ன term யூஸ் பண்றேன்? Transferred னு யூஸ் பண்றேன். Cost of goods transfer. 30 minus 5 25,000. 30 minus 5 25,000. With that they add profit to fix the transfer price. To fix the transfer price. Cost 20%. Cost 100 ஆக இருந்தால் profit 20, transfer price 120. அப்ப இங்க 25,000 அப்படிங்கிறது 100 னா 20% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 5,000, transfer price being 30,000. So I ல இருந்து J க்கு எவ்வளவு போகுது? I to J 30,000 சொல்லி வெளியே அனுப்புறார். அது J க்கு உள்ளார வருது. I to J. Clear? Now if I tally this, what could be my profit here? 35,000. 35,000. My GP being 5,000. அந்த 5,000 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். காஸ்டோட 20% சேர்த்திருக்கிறாங்க. Clear? Let's try J. J ல அதே மாதிரி opening stock 8,000. Materials 20. Okay. And the transfer from the earlier department received. Transfer from the earlier department received 30. Direct labor 10. Overall value being 68,000. Closing stock 20,000 remains unsold. 48,000. What about the profit component here? $20 on sales. அதாவது சேல்ஸ் 100 ஆக இருந்தால் profit 20 அப்படின்னா காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 80 இருக்கணும். 48 அப்படிங்கிறது 80 ஆனா 20 னா எவ்வளவு இருக்கணும்? 1/4 12,000 rupees and transfer price being 60,000.
அப்ப J இருந்து K போகும்போது 60 here. Here you will get 60 here. J to K. Clear? Now let's see K. K opening stock 19. No new material introduced here. No direct labor, only transfer from the previous department 60. 79,000. And the closing stock 5,000. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 74,000. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நமக்கு சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க 80. அப்ப what about the profit? 6,000 here. Now இங்க tally பண்ணீங்கன்னா 80 எவ்வளவு வருதுங்க GP? இங்க தான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோமே 6,000 12,000 rupees, isn't it? Are you getting 12? K departmentல வரும்போது 85 GP 6,000. So here 12,000, here 6,000. Tally this to get the net profit. So net profit in this case being net loss 12,000, 7,000 net loss, 12,000, 4,800 net gain. இங்கே 6,000, 1,800 net gain. 4,200. Okay. So net loss வரும்போது யாருக்கு net loss? I department. The value being 7,000. J and K ki gain 4,200, 1,800, 6,000. Unrealized profit on unsold stock. J K க்கு இருக்கு ஆனா I க்கு இல்ல பாருங்க. You have for J and for K but not for I. ஏன்னா I is the first department, they completely procure from outside. If anything procured from the other department of the same organization, while transferring, the transferor adds any profit. Only then unrealized profit is calculated. இவன் வெளியிலேருந்து வாங்கியிருக்கிறான், அப்போ ஒன்றும் unrealized profit இருக்காது, ஐக்கு இருக்காது, ஜேக்கு மட்டும் தான். I am going to calculate the unrealized profit for the J. Okay, unrealized profit. Unrealized profit for J. Okay. Closing stock into proportion or proportion of stock from other department from transferor into GPR of transferor. ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Let's start with J. Let's start with the J. Closing stock 5,000. 20,000 rupees. ஐக்கு கிடையாது, ஜேக்கு மட்டும் 20,000. 20,000ல சிலது ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு, சிலது வெளியிருந்து வாங்கியிருப்பான். இந்த ரெண்டுல எது ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்கும்? ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த சேம் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வந்தது மட்டும்தான் ப்ராஃபிட். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷன் கிளியரா சொல்றேன். 20% பிலாங்ஸ் டு த அதர் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த 20ல எவ்வளவு அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்திருக்கு சொல்லல. அப்படி சொல்லல அப்படி சொன்னாக்க இந்த வருஷம் எவ்வளவு செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்க?
ஜேல அதை மட்டும் எடுங்க. 20 plus 30 plus 10 60,000 செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க. எஸ் ஆர் நோ? அதுல எது ப்ராஃபிட் இருக்கும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அப்ப 60,000 ரூபாய் இந்த வருஷம் செலவு பண்ணேன்னு சொன்னால் அதில் 30,000 ரூபாய் வெளியிலிருந்து வாங்கியிருக்காரு, 30,000 ரூபாய் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு. வெளியிலிருந்து வாங்கியிருந்தால் அதில் ப்ராஃபிட் இருக்காது. இது அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த சேம் கன்சர்ன்ல இருந்து வந்திருந்தால் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அப்ப டோட்டல் செலவுல அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது எவ்வளோ? 30,000 out of overall spending of 60. So 30,000 divided by 60,000. 50% is from the other department. இதுல யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும்? ஐயோடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும். இது வந்து என்ன பிரைஸ்ல இருக்கு? 20ங்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைஸ், அதாவது சேல்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. அப்ப what is the profit on sales? Profit on sales being 20 by 120 into 20 by 120. Okay, what is the final value? 1,667 will be the unrealized profit on unsold stock of J. J ல இருக்கக்கூடிய unrealized profit வந்து 1,667. Clear? Hope you'll be now able to understand. போன சம்ல அப்படிதான் போட்டேன். unrealized profit, closing stock of the previous department, proportion of stock transferred from the other department multiplied with the GPR of the other department, transferor department. இந்த மூணுதையும் மல்டிப்ளை பண்ணேன். அங்கே ஃபார்முலா மாதிரி கொடுக்கல, இங்கே ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்து ப்ராஃபிட்டோட வந்திருக்கு அந்த ஷேர், அதில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. I over, sir, J over. Let's go for calculating K. K உடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? 5,000. ஓகே, இந்த இடத்துல கேல யாருடைய ப்ராஃபிட்? ஐஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட். கேல யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும்? ஜேஸ் ப்ராஃபிட். எவ்வளோ? மொத்தமா செலவு பண்ணதுல மொத்தமும் ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்தது 100%. 60 by 60. Otherwise 100%. The closing stock of K includes the profit of J. Profit of J being on sales 20%. So 20%. 1,000 rupees. Clear? Clear? ஜேல அதுக்கு முன்னணி டிபார்ட்மெண்டோட இது இருந்துச்சு, ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். கேல யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும்? கேல யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும்? அவ்வளவுதானா? யாருடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும் கேல? ஐயோடையதும் இருக்கும். கே ஜேல இருந்து வந்துருச்சுன்னு ஜேயோட ப்ராஃபிட் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஆனா அது ஒரிஜினல் ஐல இருந்து வந்திருக்கு இல்ல, அப்ப ஐயோட ப்ராஃபிட்டும் உள்ளார இருக்கும். You have to unload both the profits. So இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? I am going to unload whose profit? I's profit also. Clear? அப்ப ஜேல இருந்து கேக்கு வந்தது எவ்வளோ? 5,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. 1,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட், அதாவது 4,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் 1000 சேர்த்து 5,000 ரூபாய்னு ஜே இவனுக்கு அனுப்பி இருக்கிறான். ஜேக்கு உண்மையிலுமே எங்கிருந்து வந்திருக்கு? ஐல இருந்து வந்திருக்கு. ஜேக்கு என்ன காஸ்ட்? 4,000 ரூபாய். ஜேக்கு வந்து 4,000 ரூபாய் காஸ்டா இருந்ததை 1,000 ரூபாய் லாபம் சேர்த்து 5,000 ரூபாய் அனுப்பி இருக்கிறான். ஆனா ஜேக்கு 4,000 ரூபாய் வந்துச்சு இல்ல, அதுல ப்ராஃபிட் இருக்குமா இல்ல? யாரோட ப்ராஃபிட்? ஐயோட ப்ராஃபிட் இருக்கும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன போடுறேன்? 4,000 ரூபாய். இந்த 4,000 எப்ப வந்துச்சு? How do I get this 4,000? 5,000 minus unrealized profit of the earlier department 1,000. அப்ப 4,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்ஸ் தான் ஜேக்கு காஸ்ட். ஜேக்கு 4,000 ரூபாய் காஸ்ட், கேக்கு 5,000 ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைஸ் சார், பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். இந்த 4,000 ரூபாய் காஸ்ட்ல ஜேல ஐயோட குட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்?
இந்த ப்ரொபோர்ஷன்லாம் இருக்குமா இல்லையா? ஸோ ஐ எம் ஃபிட்டிங் தட் டைரக்ட்லி. இதை அப்படியே கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்ணுறேன். ஐயோட ப்ராஃபிட்னா இந்த ஃபார்மேட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 4000 இன்ட்டு 30,000 divided by 60,000 into 20 by 120. What is the value? 333. 1333. கேக்கு அப்புறம் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா பில் அடிச்சிடும் நீங்கள் எக்ஸாமில் போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளார. எல்னு ஒன்று கொடுத்துட்டான். எல்ல என்னென்ன ப்ராஃபிட் இருக்கும்? கேவோட ப்ராஃபிட் இருக்கும், ஜேவோட ப்ராஃபிட் இருக்கும், ஐயோட ப்ராஃபிட் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஒரு லாஜிக்கு வச்சுங்க. மேக்ஸிமம் இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் சம் வரும். இந்த ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட், ஓகே, இந்த லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல 2 டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இமீடியட் ஏர்லியர் டிரான்ஸ்ஃபர் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அன்லோட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அது அன்லோட் பண்ண பிறகு காஸ்ட் இருக்குல்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வரும்போது என்ன மாதிரி ட்ரீட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் அன்லோட் பண்ணது. ஸோ கேஸ் ப்ராஃபிட் பீங் 1333, 3000. Ultimately, if I tally this, then entire organization made a profit of 1000. Net profit for the organization. Net profit for the organization. Clear? Question number 4. The fourth question ஒரு காலத்துல ரொம்ப அட்வான்ஸ் சம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிகாம்கே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது அட்வான்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷனாக இருந்துச்சு. ஸ்டில் முதல் முறை பார்க்கும்போது இது அட்வான்ஸ்டு சம் தான். சம் ஒரு முறை போட்டுட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லஸ்ட்ரேஷனாக மாறிடுது. Fourth question. Let's try to solve this. We have 3 departments. Now, இந்த சம்ல we have 3 departments. GMN. Mr. D is earning uniform rate of gross profit in all the 3 departments he is handling. 3 டிபார்ட்மெண்ட்ல அவருடைய ஜிபி ஈவனா இருக்கு, ஒரே ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. So trading account. So required to prepare trading account for the 3 departments in column or form. Also show the working in respect of the following: gross profit assuming that there is no stock situation. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான க்ளூ. ஸ்டாக்கே இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஜிபின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றான். ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். So we have 3 departments. GMN.
GMN. Purchases. Opening stock. Purchases. Number of cartons கொடுத்திருக்கிறாங்க. 15000 cartons வாங்கி இருக்கிறாங்க. Okay, 15,000 cartons. 20,000 cartons. 15,000 cartons. ஆனா வேல்யூ 6 lakhsனு டோட்டலா கொடுத்துட்டான். அப்ப ஜிக்கு எவ்வளோ, எம்முக்கு எவ்வளோ, என்னுக்கு எவ்வளோன்னு நம்மளால சொல்ல முடியல. புரியுதா லாஜிக்? அதான் இந்த சம் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரியான சம்மா இருந்திருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக், purchases 6 lakhs. My duty is to segregate that 6 lakhs for G, M and N. Sales அதே மாதிரி by sales. Sales வந்து 16,000 cartons, 22,000 cartons, 17,000 cartons. Sold at 20, 15, 10. அப்ப சேல்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். ஜிக்கு எவ்வளோ, எம்முக்கு எவ்வளோ, என்னுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும். 16 into 20, 3,20,000. 22 into 15, 3,30,000. 17 into 10, 1,17,000. Am I right? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கார்டன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறான். வேல்யூ கொடுக்கல. 4,000, 5,000 and 4,000. ஸோ அப்போ எனக்கு அதோட வேல்யூ தெரியணும். இந்த 6 லட்சம் அதோட பிரேக்கப் எனக்கு தெரியணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த calculations we supposed to do. And closing stock. Closing stock எவ்வளவு இருக்கு? யூனிட்ஸ்ல டக்குன்னு பண்ணிக்கலாம். 4 plus 15, 19 minus 16 எவ்வளவு இருக்கு? 3,000 is the closing stock in units. In units. M வரும்போது 5,000 plus 20, 25 minus 22 also 3,000. 4 plus 15, 19 minus 17, 2,000. Now you can get the GP. You can get the GP. இப்போ எனக்கு GP தெரிஞ்சா சம போட முடியும். GMN 3 என்டிட்டிக்கும் ஒரே மாதிரி தான் GP இருக்கு. ஆனா எவ்வளோன்னு சொல்லல. Isn't it? ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறாங்க? டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ. பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இதுக்கு எவ்வளோ, இதுக்கு எவ்வளோ, இதுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறான். வேல்யூவேஷன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக் பற்றியும் கேட்குறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு க்ளூ வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. அஸ்யூமிங் தட் த ஸ்டாக் பீங் நில், ஸ்டாக் இல்லாத சிச்சுவேஷன். ஸ்டாக் இல்லாத சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா நோ ஸ்டாக் சிச்சுவேஷன் பற்றி பார்க்குறேன். Sales. Okay. GMN minus purchases. Okay. அப்ப purchased item is equal to sales தானே? If you don't have stock, 100 வாங்கினா 100 வித்துட்டேன்னா stock இல்லாத situation. Purchases எவ்வளோப்பா? 6 லட்சம். Purchase being 6 lakhs. Sales வந்து purchase less பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? GP கிடைக்கும். You'll get the GP. Isn't it? அப்ப purchased item ஃபுல்லா வித்ததாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். Purchased item எவ்வளோ? இது. என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்கிறாங்க? இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க.
பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் எல்லாமே வித்தோம், பர்ச்சேஸ் ஐட்டத்துடைய மொத்த காஸ்ட் தெரியும், மொத்த சேல் வேல்யூ கிடைக்கும். அப்ப அதை வச்சு நம்ம ஜிபி கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் த ஒன்லி ஹிண்ட் given in the question to break this. ஜில 15,000 யூனிட், 20,000 யூனிட், 15,000 யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். பர்ச்சேஸ் பண்ண அதே எல்லா யூனிட்டும், இந்த யூனிட் எல்லாம் வித்தது 6 லட்சம். இது வித்தது, இதோடைய பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் வந்து 6 லட்சம். இப்ப என்ன ரேட்டுக்கு விற்க முடியும்? ஜியா இருந்தால் 20 ரூபாய், எம்ஆ இருந்தால் 10 ரூபாய், என்ன இருந்தா 17 ரூபாய். அப்ப டெல் மீ, இது 3 lakhs, இது 2 lakhs, இது 2,55,000. டோட்டல் எவ்வளோ? 7 lakhs. லாஸ்ட் 20, 15. ஓகே, இது கரெக்ட். இது ரெண்டு மாத்தணும். 15 and 10. ஸோ இது 15, இது 10. அப்ப இது 3 lakhs, இது 1,50,000. 6,50,000 ரூபாய். சரி, 7,50,000 ரூபாய். அப்ப your GP being 1,50,000. Now your GPR being GP by sales into 100. GP வந்து 1,50,000, sales being this one, total sales 20%. அப்ப GP எவ்வளோப்பா? 20 ரூபாயில் 20% 4 ரூபாய், 15 ரூபாய்க்கு 20% வந்து 3 ரூபாய், 10 ரூபாய்க்கு 20% 2 ரூபாய். அப்ப 20 minus 4 16, 15 minus 3 12, 10 minus 2 8. So now we got the cost price. கண்டுபிடிச்சதை நான் இங்க ஃபிட் பண்றேன். 16, 12, 8, 16, 12, 8, 16, 12, 8. 4,000 into 16, 64,000. 12 into 5, 60,000. 8 into 4,000, 32,000. 15 into 16 எவ்வளவு வருதுங்க? 2,40,000. 20 into 12, 2,40,000. 15 into 18, 8, 1,20,000. இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண 6 lakhs வருதான்னு கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிடுங்க. வந்துருச்சு, பிரேக் பண்ணியாச்சு. Closing stock value 3,000 into 16, 48,000. 3,000 into 12, 36,000. 2,000 into 8, 16,000. இது எக்ஸாம் ஹாலில் கொடுத்துருந்தா டென்ஷன் ஆயிருப்பீங்க. இப்போ இது பிரேக் பண்ணிட்டாங்க, அதனால இந்த சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, சின்ன ட்விஸ்ட் தான். சில சமயம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற சாப்டர் நினைச்சிட்டு போவோம், இந்த மாதிரி சின்னதா உங்களுக்கு குழப்பி விட்டு திரும்ப வாங்க அப்படிம்பாங்க அவங்க. Clear? Now find out the GP. 320 plus 4, 48. 3,48,000, 50, sorry, 68,000. 3,68,000. 64,000 is the GP. இதுல வரும்போது 3,66,000. 3,66,000. 66,000 is the GP. இங்கே வரும்போது 1,86,000. 1,86,000. இதுல 20% வந்து 34,000. நான் இதுல 20% போட்டேன்ப்பா. நீங்க பேலன்சிங் ஃபிகராவும் போடலாம், பேலன்சிங் ஃபிகராவும் போடலாம். கிளியர்?
Let's move on to the next one. Question number 5. Question number 5 உங்க எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கிறாங்க, உங்க புக்ல இருக்கு. அதனால இந்த சம்மை நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நாட் so complicated, pretty simple தான். Now, Department P sells goods to Department S at a profit of 25%. P to S. Cost plus 25%. And to Department Q at a profit of 15%. %15 on cost plus 15%. Department S sells to P and Q. Okay. S இருந்து P க்கும் Q க்கும் போகுது. %20 on sales. 20 and 30% on sale. Department Q sells to P and S. Cost plus 20%. Okay, cost respectively. Cost plus 10%. Departmental managers are entitled to 10% commission on net profit, subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated. Unrealized profit தான் அது eliminate பண்ண பிறகு என்ன இருக்கோ அதுல 10% commission. Department profits after charging managers commission but before adjustments of unrealized profit. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, unrealized profit less பண்ணாமலே commission கொடுத்துட்டாங்க. Is that okay? So 3 department. Net profit before commission for P, S, Q 90, 60, 45. Commission எவ்வளோ, net profit 10% commission on net profit. So அப்ப commission ஆமாப்பா, ஓகே, இது ஆஃப்டர் கமிஷன். இது ஆஃப்டர் கமிஷன். அப்ப கமிஷன் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் கிடைக்கும். ஏன் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் கண்டுபிடிக்க போறேன், ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அன்ரிலைஸ் ப்ராஃபிட். நம்மால் என்ன பண்றார், அன்ரிலைஸ் ப்ராஃபிட்டை விட்டுட்டு இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம்ல, இந்த ப்ராஃபிட்ல கமிஷன் கொடுத்துட்டான். ஆனால் அக்ரிமெண்ட் என்ன, இந்த அன்ரிலைஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதுக்கு கமிஷன் கொடுக்கணும். அவன் இதுக்கு கமிஷன் கொடுத்துட்டான். கமிஷன் கொடுத்த பிறகு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டான். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், கமிஷன் இல்லைன்னா என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து நான் அன்ரிலைஸ் ப்ராஃபிட்டை நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கோ அதில் தான் நான் திரும்பவும் கமிஷன் கால்குலேட் பண்ணி தர போறேன். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ, 100 இருந்தால் கமிஷன் 10 ரூபாய், அப்ப இது 90 இருக்கும். 10% கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க நெட் ப்ராஃபிட்ல தான், பிஃபோர் கமிஷன் தான். ஸோ 90 ஷேர் 90,000 சொன்னால் 10 ஷேர் 10,000. அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் ஹியர் பீங் 1 lakh. 90ங்கிறது 60 இருந்தால் 10ங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும், இன்ட்டு 10 by 90 எவ்வளோ வருதுங்க, 6,667.
66,667. இதில் வரும்போது 5,000, 50,000 rupees. Clear? Now I have to subtract what? Unrealized profit subtract பண்ணோம். After subtracting unrealized profit, what will I get? Net profit. Sorry, இதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கமிஷன் கண்டுபிடிக்கணும். After that, you can calculate what? In the value க்கு commission calculate பண்ணிக்கலாம். On this 10%. Clear? So now your duty is to find out unrealized profit. First, let's start with P. Transfer from P to these two departments, S and Q. S க்கு எவ்வளோப்பா? 25% on cost. 25% on cost. 25 divided by 125. P to S 18,000. அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கும்? 25 by 125. எவ்வளோ இருக்கு? 3,600. P to Q 14,000. அதில் எவ்வளோ இருக்கு? 15 by 115. 1826. So unrealized profit being 5426. P department S Q க்கு கொடுத்துட்டு profit இன்னும் ரியலைஸ் ஆகாம இருக்கிறத அதுல இருந்து நான் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன். 5426. 1 lakhல அதை லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா the balancing figure being 94,574. இப்போ இதுக்கு கமிஷன் 10% போட்டீங்கன்னா 9457 and net profit after commission நீங்க லெஸ் பண்ணி போட்டுருங்க. Then in case of S, S to P, S to Q, S to P க்கு வந்து 48,000, S to Q க்கு 38,000. S to P க்கு 20% on sales தான் into 28%. 20 by 100. 9,600. S to Q 30%. 30 by 100. எவ்வளோ வருது? 11,400. Then the ultimate value being 21,000. So here 21,000. அதை லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 45,667. அதுக்கு 10% 4,567. Now Q அதில் Q to P எவ்வளோ? 12,000. Q to P வந்து 20% on cost அப்படின்னா 20 by 120. 20,000, 2,000, am I right? Q to S 8,000 இருக்கு. 10% on cost into 10 by 110. எவ்வளோ வருது? 727. Overall value being 2,727. $2,727. After subtracting net profit after unrealized profit 47,273. கமிஷன் அதுக்கு 10% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 4727. இதான் கரெக்ட் ஒன். Compare this. This is error. This is the correct one.
பிக்கு 10,000 கமிஷன் கொடுத்து தப்பு, 9,457 தான் கொடுத்துருக்கணும். எஸ்ஸுக்கு வந்து 4,567 தான், கியூக்கு வந்து 4,277 தான்.